We start off with the Pune Porsche case. Viewers, Times Now sting operation has exposed the political angle in the cover-up bid, and it has rattled the power corridors as well. The investigation showed that every part of the system was managed and manipulated to save the super-rich Porsche killer brat. Times Now went to the epicenter of the cover-up, the blood sample department of the Sassoon Hospital. In this sting, a doctor who knows how the fixing took place reveals stunning details of the political angle. This doctor names both Ajit Pawar and Sunil Tingde and details how the calls were made, pressure was exerted and fixing was done. It's important to highlight that amid the Pune Porsche cover-up storm and allegations of cover-up, Ajit Pawar met the Pune Police Commissioner Amitesh Kumar as well. Let's now take a look at that sting operation that completely blows the lid off the political angle in the cover-up bid. तावड़े का मुझे फोन आ रहा है क्या पॉलिटिशियन से किसी मामले में डील से बात करते हैं तो उस दिन आप क्या बता रहे थे वो लोग आ रहे थे तो उस दिन तो बोल रहे थे वो तावड़े सर को डायरेक्ट की पॉलिटिकल फोन आया था मीडिया से कौन है टिंगरे का नाम आ रहा है सामने और ये दूसरे मंत्री ग्रामीण अजित पवार को किसने किया? अग्रवाल को उसने अजित पवार को किया। उन्होंने अजित पवार ने किसको किया? पुलिस कमिश्नर को उसको किया। हाँ, इसको सेक्टर वही एक ही आदमी है पुलिस कमिश्नर। फिर वहाँ से यहाँ पे तावड़े को किसका फोन है? मैं वो पूछ रही हूँ। लोकल लीडर को किसने बोला? लोकल लीडर को किसने बोला? ये भी तो बात है ना, लोकल लीडर को किसने बोला? पवार वालों ने नहीं बोला। और ये इनका जो है कल उसने बोला कि मेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, मैं सबके नाम बताऊंगा। Viewers, the sting operation has revealed shocking details. A doctor that is part of the blood sample department revealed on candid camera that the VVIP killer brat super rich builder father called none other than Ajit Pawar. He went on to claim that Dr. Taude, the arrested head of forensics of Sassoon Hospital, got calls from politicians that night. He then reveals that an NCP MLA, Sunil Tingde, called Taude, and that's how there was an attempt made to manage the case in order to save the killer brat. Now let's get you part 2 of the sting operation. In this, the ultimate insider of the Sassoon Hospital goes on to reveal that a dummy patient was brought that night to execute the blood swap. Listen in. उसने कुछ पैसे का दिए
या वो यहाँ पर आए थे? पहली बार हुआ है कि मैंने कॉल कर सकता है मैनेज किया इतना जब मैसेज हैंडल हो गया की बात तावड़े किसका नाम है सब पता Now, the Ajit Pawar faction of the NCP reacted to these revelations. NCP national spokesperson Avinash Adik says that the claims made by the doctor about Ajit Pawar in the sting must be investigated and that claims of the doctor cannot be taken at face value. If somebody has made an allegation like that, it can't be just taken at face value. It has to be supported with some credible evidence as well. NCP as a party given a clean chit to Mr. Pawar. We have not given a clean chit to anybody. Pawar Sahib, Ajit Dada does not require a clean chit from me as a spokesperson or the party. The whole party knows he's a man not just of mere words, he's a man of action. Eknath Shinde's Shiv Sena also echoed the same. Maharashtra Excise Minister and Shinde Sena leader Sambhuraj Desai said that if any doctor is taking Ajit Pawar's name, he should also be producing evidence to substantiate. टाइम्स नाउ के स्टिंग में एक बात सामने आई है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अजीत पवार के फोन तो आते थे उनको कुछ बात करने के लिए कभी अभी ये मैटर में क्या पहले ओवर द टाइम बोले तो अभी जो मैटर वो पुणे के हुआ है ससून हॉस्पिटल का उसके बारे में वो लोग कह रहे क्या उसके पहले कह रहे कि क्योंकि ससून हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है माननीय अजित दादा पुणे के पालक मंत्री है और ससून हॉस्पिटल की उसकी जो व्यवस्था वहां की है उसके बारे में कभी कभार फोन तो किया होगा लेकिन अगर उनका कहना है कि ये मैटर में आया है ऐसा सामने तो वो उनका एविडेंस दे दे हमको एविडेंस देगा सामने ऐसा कुछ हाथ में एविडेंस न होते हुए खाली बात करना ये ठीक नहीं है. Now, with Ajit Pawar's name cropping up in the case, with many calling into question his role, including the call he is said to have made to the Pune Police Commissioner, Uddhav Sena has demanded a thorough investigation, saying it must be probed as to who all were part of the criminal cover-up bid. अब जो नया खुलासा सामने आ रहा है कि अजीत दादा पवार ने भी पुलिस कमिश्नर को कॉल किया था, क्या ये सही है? अगर ये सही है तो फिर अजीत दादा पवार ने ऐसा काम क्यों किया? उन पर कार्रवाई कब होगी? पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई कब होगी? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए. कौन मेडिकल ऑफिसर इन्वॉल्व है, कौन कौन पुलिस के ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, अजीत दादा का इन्वॉल्व है या लोकल विधायक का इन्वॉल्व है या किसी और नेता का इन्वॉल्व है या किसी और पुलिस अधिकारी का इन्वॉल्व है. और खास करके नेताओं से और पुलिस अधिकारियों से तो कतई उम्मीद नहीं है कि कम से कम आप तो हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे. आप तो जनता के लिए बने हैं, आप तो जनता के सेवक हैं. Earlier this week, when Ajit Pawar was questioned in a press conference on the allegations of interference in the Pune Porsche case, he said that as guardian minister, when he needs information about a case, he will call the commissioner to get details. He also added that he told the Pune police commissioner that he should not succumb to any pressure because the family involved is an influential family. पण उद्या पत्रकार म्हणून एखाद्याने माहिती दिली की अजित पवार इथं हे घडलेलं आहे आणि तुम्ही पालकमंत्री असणाऱ्या ठिकाणी घडलेलं आहे तर आम्हाला ती बातमी आल्यावर आम्ही शहरातलं असेल पुण्याचं तर पुणे आयुक्ताला सांगतो पिंपरी चिंचवडचं असेल तर पिंपरी चिंचवड आयुक्ताला सांगतो कारण तेच प्रमुख आहेत. त्याच्यामुळं माझ्या कानावर आल्यानंतर मी सांगितलं ह्याच्यामध्ये मी कुणाला पाठीशी घाला असं तर माझ्या कोणी तोंडातनं पण येत नाही. उलट कधी कधी मी म्हणतो तिथं अजित पवार जरी दोषी असेल तर त्याच्यावर कारवाई करा हे माझे शब्द असतात. नाही त्याच्यावर मी त्यांना म्हटलं की कुणाच्याही राजकीय दबाव आला तरी बळी पडू नका. श्रीमंताच्या घरातली मुलाकडनं घडलेली घटना आहे. कसल्याही प्रकारचं
वेगळ्या प्रकारचा दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. We have Tejshri joining us now on the phone line. Tejshri, what is next in the probe? Also, given that there are explosive revelations in this sting operation, what is the sanctity of the probe at the moment? And also, where is Dr. Tawde and what does he have to say? Well, you see, as far as the probe is concerned, then yes, now the recreation of this entire incident will take place from the time when the juvenile accused, stepped out of the house for partying along with his friends, till the time he went to the pub, and then accident took place, then to the hospital, then to the police station. So all these things will be recreated by the Pune police as far as the probe is concerned. Next, if we talk about the revelations made in our investigation that Times Now carried out, so yes, these were the big allegations that the particular doctor from blood testing department has leveled up, where he has also said, apart from the political link, there was also a dummy patient used to take the blood sample from the patient, so that there could be no blood, there could be no alcohol trace found. So now the police is also finding so as to who that particular person was, whose blood was taken, whose sample was taken. Third, the mother of the juvenile accused is also under scanner. She's also being interrogated. And as far as Dr. Tawde is concerned, he's said to be the mastermind in this entire case. He's already been sent to the custody. But yes, his robe is also probed, and he has already said during the investigation कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, सबके नाम जितने भी शामिल हैं वो सामने आएंगे, सबके नाम लूंगा. So this is a big revelation, and maybe more names will be cropping up in his entire